components of this signal. Tell me again. There are two parts of the signal. Can you send me the picture? It is very difficult to understand. Can you send me the picture in WhatsApp? Then I can understand. Okay, sir. Wait. So basically, we'll start with deterministic and probabilistic or random signal. So deterministic and probabilistic or random signal. Now, what do you mean by deterministic signal? Sir, please allow me to share the screen once. I can show you. স্ক্রিন না, আমি তোমাকে বললাম যে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে, আমি তোমাকে ওটা পরে করে দেবো, না আমি এখনই বলে দেবো কিভাবে করতে হবে, ঠিক আছে? Yes, sir, I can directly share the screen and you can see this. I have the picture. এখানে আমি টাইমটা ওয়েস্ট করতে চাইছি না, আমাদের টাইম অনেক কম, সিলেবাস শেষ করতে হবে। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি এক্ষুনি করো। Okay, okay. Sir, this signal. Okay, দেখো তোমাকে কি বার করতে হবে? প্রথমে f of t plus f of minus t. Yes, sir. So f of minus t কি হবে? মিরর ইমেজ। মিরর ইমেজ করলে কি হবে? বলো মিরর ইমেজ, এটা হবে এরকম আর এটা হবে এরকম। This is f of t, this is f of minus t, sorry. বোঝা গেল কি? Yes, sir. Then This is from minus 2 to 4 and this value is এটা কত? এটা 4. Okay. This is 4, this is 2 and this value is again 2. This is minus 2, this is 2. This is f of t, this is f of minus t. So if you add these two, তাহলে এই দুটোকে যদি অ্যাড করো তাহলে কি হবে? minus 2 তে এই দুটোকে অ্যাড করছি। আমি পরে হাফ দিয়ে, কারণ আমার ইভেন কম্পোনেন্টটা কি হাফ ইনটু f of t plus f of minus t, তাই তো? So half টা so how to add this linear and constant? I cannot understand. So দেখো আমার -2 পয়েন্টে এর ভ্যালু কত? 4। এর ভ্যালু কত? 4. এটার ভ্যালু কত? 0 0 0 0 -2 পয়েন্টে এটা স্টার্ট হবে কোথা থেকে? 4 + 0 মানে এটা স্টার্ট হবে 4 থেকে। Because we are adding at -2 point t at t equal to -2, আমার দেখো এখানে এর ভ্যালু 4, এখানে এর ভ্যালু -2 0, তাহলে 0 + 4 মানে 4 থেকে স্টার্ট হবে। দেন আমার এটা কিন্তু 4 কনস্ট্যান্ট থাকছে, 4 এর সঙ্গে এটা অ্যাড হচ্ছে, এটা অ্যাড হবে মানে কি? এটা 4 মানে ও এরকম ভাবে বাড়বে এবং এটা হবে 4, এটা হবে 8। তো এটা হবে 4, এটা হবে 8 যদি এরকম বাড়বে, এটা যদি অ্যাড করো একই রকম এই পাশটাই কেমন হবে বলো? এই পাশটাই হবে আমার এরকম, পুরো ব্যাপারটাকে তোমাকে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এরপর, কারণ আমার হাফ ইনটু f of t plus f of minus t, তাহলে এখানে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা হবে 2 হয়ে যাবে, এটা হবে 2, তো আমার দেখতে হবে 2, এটা হবে 4, এটা হবে 2। ঠিক আছে? Okay, sir. বোঝা গেল তো? তুমি জাস্ট এটার সঙ্গে এটা অ্যাড করছো, মানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্টের সঙ্গে কোনো কিছু অ্যাড করা মানে কি? জাস্ট পুরো ব্যাপারটা শিফট হয়ে যাওয়া 4, মানে তুমি ধরো একটা সাইন ওয়েভ আছে তোমাদের a sin ওমেগা t, এবারে তুমি প্লট করতে যাচ্ছো 4 প্লাস a sin ওমেগা t, তাহলে কি হবে? জাস্ট আমার এই রেফারেন্সটা পাল্টে যাবে, এই রেফারেন্সটা হয়ে যাবে, এটা আমার 0 রেফারেন্স, এই রেফারেন্সটা হয়ে যাবে 4, তো 4 এর রেসপেক্টে এটা হবে 4, সেম জিনিস এখানে। And sir, minus of f of minus t. মাইনাস
to plot minus of f of minus t during we have to find the odd component. কিন্তু মাইনাস কিভাবে করা যাবে? প্রথম পয়েন্টটা কি হবে তুমি জানো, f of t minus f of minus t। তাহলে f of t এর ভ্যালু কত? 0। 0, f of yes. minus t এর ভ্যালু কত? 4। তাহলে 0 minus 4 minus 4 আসবে। Oh, okay. এবার এই পয়েন্টটা কত? এবার এই পয়েন্টটা এর ভ্যালু 4, এর ভ্যালু কত? 4। তো এটা থেকে মাইনাস করলে কত হবে? 0। তাহলে ওটা Yes. স্টার্ট হবে এখান থেকে -4 থেকে, ওটা 0 তে যাবে। আচ্ছা। ইকুয়াল টু 0 তে এর ভ্যালু 4, এর ভ্যালু 4। এটা থেকে মাইনাস করলে কত পাবে? 0 পাবে না? 0, yes. বুঝতে পারছো? তাহলে এইভাবে করে নেবে। ওকে স্যার। আচ্ছা, এরকম কোনো প্রবলেম যদি থাকে আমি ক্লাসে ডিসকাস করাটা মুশকিল, তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিও, আমি না করে বা বলে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। কারণ আমার এখানে অনেক সিলেবাস অনেক বড়, এবং তোমাদের এবার আগের বারের থেকে আমাদের মনে হয় হয়তো 1 মাসের বেশি টাইম কম হয়ে যাবে। আগের বার তোমাদের এক্সাম হয়েছিল মার্চে ফার্স্ট সেমিস্টারে, এবার তোমাদের বলে দিচ্ছি জানুয়ারিতে, ম্যাক্সিমাম ডিসেম্বর অবধি, ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের সিলেবাস শেষ করতে হবে। যদি কোনো প্রবলেম মানে বুঝতে না পারো, করতে না পারো, দেন আমাকে আলাদা করে বলবে। যদি কোনো থিওরি বুঝতে অসুবিধা হয় দেন ক্লাসে বলবে। ওকে স্যার। স্যার বলছি এবার টাইমটা কম পাচ্ছি কেন? আগের বার তো কোথায়? কমে গেলই একবার। বুঝতে পারছি না কি বললে, কিছু টাইম বলছি কম এবার পাচ্ছি। পরীক্ষাটা জানুয়ারিতে তো। দেখো কোভিড এর মধ্যে এখন ইউনিভার্সিটি কখন, তোমাদের ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে দেখবে তোমাদের শিডিউল দিয়ে দিয়েছে এক্সাম। হ্যাঁ দেখেছি। জানুয়ারির মনে হয় 15 থেকে বা কিছু এরকম, বা 10 থেকে এরকম কিছু একটা বলে দিয়েছে, দেখবে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। 17 তারিখ থেকে শুরু, কিন্তু এইবারও আবার কেন হচ্ছে? আগের বার তো 4 কমিয়ে দিলই। কেন আমি কি করে বলবো বলো তো, এই আমাদের পক্ষে তো বলা সম্ভব না কেন কি করছে। তো আমাদের মাঝখানে পুজোর ছুটি আছে, আমাদের সিলেবাসটা শেষ করতে হবে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব। কারণ তোমাদের সিগন্যাল সিস্টেমে সিলেবাস কিন্তু খুব বড়, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রবলেম বুঝতে না পারো আমাকে ওটা ছবি পাঠিও হোয়াটসঅ্যাপে, আমি তোমাদের আমি খাতায় করে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। যদি থিওরিতে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে নিজের আগে ট্রাই করবে, কিন্তু আমি ক্লাসে ডিসকাস করবো। আগেরবার মেইনলি যেটা প্রবলেম হচ্ছিল তোমাদের বুঝতে পারছিল না যে তখন খুলবে কি খুলবে না, তখন তো কোভিড সিচুয়েশন অনেক মানে ইয়ে হয়ে গেছিল, নাম্বার কোভিড পেশেন্ট অনেক কম হয়ে গেছিল, তখন ভাবছিল হয়তো খুলে দেবে, স্কুল খুলে গেল ফেব্রুয়ারি থেকে, আমাদের অফলাইন পরীক্ষা করারও চিন্তা ভাবনা করছিল, তারপরে তো আবার সিচুয়েশন পাল্টে গেল। Let us start with deterministic signal. Now definitionটা লিখে নাও। A deterministic signal is a signal. A deterministic signal is a signal in which a deterministic signal is a signal in which each value is fixed. In which each value is fixed. Each value is fixed and can be determined by a mathematical expression. So it can be represented by a, so each value is fixed and can be determined by a mathematical expression or maybe a table. So basically deterministic signal সেই সিগন্যাল যেগুলোর ভ্যালু গুলো ফিক্সড এবং যেটাকে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। যেমন সাইন ওয়েভ, সাইন ওয়েভ the values are fixed. It varies between plus a and minus. So it varies between plus a and minus, and it goes to infinity, and it starts from minus infinity. Or maybe any kind of wave, or maybe this signal. It is the value is 2, and up to 3 seconds its value is 2, and then it is 0, and before 0 second it is 0. So for these signals are basically deterministic signals. And in this course we will deal with signals, and all signals are deterministic. এই কোর্সে আমরা যত সিগন্যাল নিয়ে পড়ব সবই কিন্তু deterministic. Now what is meant by probabilistic signal? Now লেখো random or probabilistic signals are random or probabilistic signals are random or probabilistic signals are signals for which the amplitude values cannot be predicted precisely. So for random signal,
amplitude values can't be predicted precisely and can only be known in terms of probabilistic description and can only be known in terms of is described in terms of probabilistic description. So these signals amplitude values cannot be predicted precisely and can only be known in terms of probabilistic description. ঠিক আছে? So values can be Cannot be predicted precisely and can only be known in terms of probabilistic description. And a very real life example is এবং শুধুমাত্র probabilistic description দিয়ে তুমি বলতে পারো যে এটা হতে পারে মেবি but you cannot determine the signal amplitude exactly. Like তোমরা এই সেমিস্টারে পড়ছো, এখন এই সেমিস্টারের রেজাল্ট কি হবে, that is a signal because it will give you some information that you cannot predict. Maybe you get a number which is more than 7, maybe you get a number which is more than 8, maybe you can get a number more than 9, but you cannot predict it precisely. But in terms of probabilistic description তুমি বলতে পারো যে if you read very well, তুমি যদি খুব ভালো করে পড়ো during the semester, you can have more than 8. তোমার 9 এর উপরে পাওয়ার probability suppose it is 90%. যদি আরেকটু খারাপ পড়ো মেবি 8 এর উপরে পাওয়ার probability it is more than 80%. যদি আরো একদম পড়াশোনা না করো মেবি তুমি 7 এর নিচে বা 6 এর নিচে পেলে that is a probability of maybe 70%. So those signals you cannot be predicted precisely. Those signals you cannot predict those signals precisely, but those signals are known in terms of probabilistic description. So তুমি শুধুমাত্র বলতে পারো যে there is a probability that you can get a number more than 8 and the probability is very high, it is 90% if you read very well. Another example is the movement of electron within a semiconductor. একটা সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে ইলেকট্রনের মুভমেন্ট ইজ কমপ্লিটলি র্যান্ডম। তুমি কখনোই বলতে পারবে না যে ইলেকট্রনটা এখানে আছে। The movement is completely random because when an electron moves, it collides with other atoms, other molecules, and it moves in another direction. So the movement of electrons is completely random. You cannot determine this is the position of electron. So there is a noise created due to that random movement of electron and that is called thermal noise. So তোমাদের দেখবে অনেক সময় বইয়ে এক্সাম্পল দেয়া থাকে thermal noise in semiconductor device. So example is thermal noise in SC means semiconductors. Thermal noise in semiconductors. Basically any kind of noise. Suppose আমি পড়াচ্ছি, তোমাদের একজন হয়তো খুব ভালো শুনতে পাচ্ছে আমার কথা আর একজনের হয়তো একটুখানি মানে কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে, ভালো শুনছো না। That means there is a noise in his channel and you cannot predict that. You cannot predict. So the signals which you cannot predict, which gives you information but you cannot predict that. So that is called the random signal. Well, any question? বোঝা গেল what is meant by random signal and deterministic signal? Yes, sir. Yes, sir. স্যার বলছি ওই মানে ডিটারমিনিস্টিক সিগন্যালে যে পার্টিকুলার ভ্যালুটা যে ফিক্সড বলি ওটা একটা ইনস্ট্যান্টেই তো পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টেই তো ভ্যালুটা ফিক্সড ডিটারমিনিস্টিক বুঝতে পারছি না কি বলতে, একটু জোরে বলবে? বলছি স্যার এই যে ডিটারমিনিস্টিক সিগন্যালে যে ডেসক্রিপশনটা দিয়েছেন ডিটারমিনিস্টিক সিগন্যাল ইজ আ সিগন্যাল ইন হুইচ ইচ ভ্যালুজ ইজ ফিক্সড
এখানে মানে fixed যেখানে আর সিগন্যালটা every ইজ নোন টু ইউ, যেখানে তুমি সিগন্যালটা সম্পর্কে জানো, সাইন ওমেগা টি, তুমি জানো যে সিগন্যালটার ওমেগার ভ্যালু যদি গিভেন থাকে, তুমি সিগন্যালটার ফ্রিকোয়েন্সি জানো, যদি টাইম বলা থাকে কোনো টাইমে nature তুমি সিগন্যালটার অ্যামপ্লিটিউড আর ফ্রিকোয়েন্সি জানো, যে কোনো টি ইকুয়াল টু যে কোনো ভ্যালুর জন্য সিগন্যালটার ভ্যালু ইউ ক্যান ক্যালকুলেট, সো ইউ নো দ্য সিগন্যাল, it can be represented by a mathematical equation, but you cannot find a mathematical equation about your maybe third sem result. You cannot find maybe a Yes, noise, sir. any kind of noise. Noise means an unwanted signal. You cannot express it mathematically. Basically, those noises, those random signals are analyzed by statistically. They analyze basically statistically. তোমাদের statistics বলে যে সাবজেক্টটা আছে, ওখানে কিন্তু র্যান্ডম সিগন্যাল নিয়ে কাজ করা হয়। যে স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলছে, মানে আমার নরমালি কি হয় আমরা দেখি, স্ট্যাটিস্টিক্স মানে কি, এখানে আমার নরমালি কি হয় সেখান থেকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে নরমালি আমার ধরো ইন্ডিয়া ভার্সেস বাংলাদেশ ম্যাচ, নরমালি ইন্ডিয়া জিতছে, সেখান থেকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে ইন্ডিয়া জেতার প্রবাবিলিটি ইজ হাইয়েস্ট, ইট ইজ মেবি 90%. সো দ্যাট ইউ নো ইন স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিক্যালি। বলো কোশ্চেন করো। Then, Sir, sir, ঠিক আছে। DC is a deterministic signal. DC is a deterministic signal. DC signal. কি বলো, ডিসি সিগন্যাল? Yes, it is a deterministic signal. The value is fixed. You know the value. This for suppose that DC you have a source of 4 volt, so you know that it will always give 4 volt. Sir, sometimes it has been seen that DC also follows some exponential curve. Exponentially varies. বুঝতে পারছি না। Sometimes it has been seen that DC also varies exponentially with respect to time. If it So, varies, then it is not a DC signal. no, varies means And it sir, varies. Why? For a source, normally আমরা সোর্সের জন্য ভ্যারি করতে দেখি, তাই তো প্র্যাকটিক্যালি। yes, যখন but ভ্যারি করবে magnitude তখন is কিন্তু not DC থাকবে না, is varying, source but বলা যাবে না time, but আইডিয়ালি। বাট প্র্যাকটিক্যালি ভ্যারি করে, যখন প্র্যাকটিক্যালি ভ্যারি করে, why it varies? don't know, sir, why this. Because there are some noises within your instrument, তাই তো? Yes, sir. So basically, suppose it generates 4 volt, so it generates 4 plus that noise signal, so 4 volt is fixed, that this noise you cannot predict, it varies. Oh, sir. So basically your device একটা voltage source এর মধ্যে অনেক রকম ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট থাকে, they generate that noise, so you get actually 4 plus that noise signal. So that means we cannot get a You do not want to generate, it is generated from your components. that means, sir, we cannot get pure DC signal, pure constant value. No, anything pure তুমি কখনোই কোনো পিওর জিনিসকে বানানো যায় না, there must be some impurity. Yes, sir. আমরা যে সাইন ওয়েভ বলি, পিরিয়ডিক সিগন্যাল কখনো কি বানানো যায়? পিরিয়ডিক সিগন্যাল from infinity means it is not possible to generate, so nothing is pure. You cannot generate a signal which is exactly 4 volt. There may be 0.101% error, but there may be error. Maybe যদি ওটা ঠিক হয়, তোর ইনস্ট্রুমেন্ট যদি মেজার করছো সেটা তো এরর থাকে। তুমি কি ভাবছো যে তুমি যে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মেজার করছো দ্যাট উইল মেজার দ্য এক্সাক্ট ভোল্টেজ? ইট ইজ নট। তুমি যে দেখছো 4.5 ভোল্ট, ইজ ইট এক্স্যাক্টলি 4.5 ভোল্ট? কখনো নয়। তুমি যেটা রেজিস্ট্যান্স দেখছো, রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে তুমি ভোল্টেজ দেখছো, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কি এক্স্যাক্টলি ফিক্সড? ইট ইজ নট। সমস্ত রেজিস্ট্যান্সে দেখবে কালার কোড, জানো তো রেজিস্ট্যান্স? Yes, sir. তো কালার কোডের লাস্ট কালারটা কি থাকে? টলারেন্স থাকে না? Yes, tolerance. Tolerance means, suppose it is a gold color, that means there is a 5% tolerance. That means the resistance is also not fixed. The resistance may vary. It is 1 k, suppose it is 1 ohm resistance. Last color code আমার gold, তার মানে কি it can vary from 5%, মানে কি 1 k 5% 50, so 1000 এর প্লাস মাইনাস 50, মানে 950 থেকে 1050 এর মধ্যে ভ্যারি করবে। তো যখন তুমি ক্যালকুলেট করছো, it is not exact, nothing is exact. বোঝা গেল কি? Yes, sir. Okay, next is causal
অ্যান্টি কজাল আর নন কজাল। আমি জাস্ট ডেফিনেশন গুলো বলবো, যখন আমি এগুলোর উপর সিস্টেম পড়াবো তখন আরো বেটার তোমাদের বলবো। জাস্ট এখানে ডেফিনেশন গুলো জেনে রাখো, কজাল, অ্যান্টি কজাল আর নন কজাল সিগন্যাল। এগুলোর এই যে র্যান্ডম সিগন্যালের ডেসক্রিপশন কিছুটা তোমরা এর পরের সেমিস্টারে যখন তোমরা কমিউনিকেশন সিস্টেম পড়বে ওখানে তোমাদের দেখবে কিছু কিছু জায়গায় আছে আমরা একটা র্যান্ডম সিগন্যালকে কিভাবে আমরা প্রেডিক্ট কিছুটা করতে পারি, কিভাবে করি, এটা তোমাদের কিছুটা আছে। যখন কমিউনিকেশন সিস্টেম তোমরা পড়বে তখন তোমাদের লাগবে কিছুটা, তাও খুব অল্প পরিসরে, মানে খুব হিউজ কোয়েশ্চেন না, একটা গসিয়ান র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কিভাবে ডেসক্রাইব করা হয় এটা তোমরা খুব ছোট করে পড়বে। ওকে, so causal, anti-causal and non-causal. So causal signal, just তোমাদের ডেফিনেশন আমি বলে দিচ্ছি। causal signal মানে signal which do not start before t equal to 0. So do not start before t equal to 0. আমি তোমাদের নোট দেবো, ওখানে ডেফিনেশন লেখা থাকবে। Do not start before t equal to 0. t equal to 0 আগে স্টার্ট হবে না। So if a signal starts from maybe here or maybe from 0, so this signal is true. This is the causal signal. Just জেনে রাখার জন্য। নন কজাল আর অ্যান্টি কজাল। অ্যান্টি কজাল মানে হলো, এবার হলো অ্যান্টি কজাল। অ্যান্টি কজাল মানে হলো ঠিক কজালের উল্টোটা, মানে এটা হলো t ইকুয়াল টু 0 বা 0 এর পরে এক্সিস্ট করে, আর দিস এক্সিস্ট ফর t লেস দ্যান 0, t 0 এর আগে এক্সিস্ট করবে। সাপোজ সিগন্যালটা আমার এখানে, দিস ইজ অ্যান্টি কজাল। এন্ড নন কজাল কাকে বলে? নরমালি নন কজাল বলে হলো যে সিগন্যালটা আমরা 0 এর এদিকে ওদিকে দুদিকে এক্সিস্ট করে। আবার কোন কোন বইতে দেখবে শুধু কজাল আর নন কজাল ডেফিনেশন দেয়া আছে, আবার কোন কোন বইতে কজাল, অ্যান্টি কজাল, নন কজাল বলা আছে। যে কজাল আছে 0 এর পরে, নন কজাল বলা আছে মানে 0 এর আগেও হতে পারে বা 0 এর পরেও হতে পারে একসাথে। তো এই দুটোকে কোন কোন বইতে একসাথে নন কজাল বলে, কোন কোন বইতে দেখবে অ্যান্টি কজাল, নন কজাল আলাদা আলাদা করে দেয়া আছে। ঠিক আছে Sir, what is non-causal? নন কজালটা স্টার্ট হচ্ছে কোথায়? কজাল মানে 0 এর পরে এক্সিস্ট করে, নন কজাল মানে 0 এর আগে, অ্যান্টি কজাল মানে, তাই তো? আর নন কজাল মানে হলো, কজাল মানে কি 0 এর পরে এক্সিস্ট করে, দেখো 0 এর পরে এক্সিস্ট করে। অ্যান্টি কজাল মানে 0 এর আগে, নন কজাল মানে 0 এর আগেও এক্সিস্ট করছে, 0 এর পরেও এক্সিস্ট করছে। কিন্তু স্যার তাহলে নন কজালটা স্টার্ট হচ্ছে কোথায়? মানে ওগুলো যেমন সাপোজ নন কজালটা আবার 0 এর আগে স্টার্ট হলো, বা এখান থেকে স্টার্ট হয়ে এদিকেও আসতে পারে, বা এদিক থেকে স্টার্ট হয়ে এদিকেও আসতে পারে, যা খুশি। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। বা একটা মেবি -4 থেকে 4 এর মধ্যে ভ্যালু হতে পারে। আবার অনেক বইতে আমি বললাম যে নন কজালের মধ্যে অ্যান্টি কজালটাকে ধরে নিয়েছে, অনেক বইতে এরকমও থাকে। ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, sir. আচ্ছা, নেক্সট যেটা আমরা করব, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য পিরিয়ড অফ আ সিগন্যাল। সিগন্যালের পিরিয়ড কিভাবে বার করব। আচ্ছা, ফাইন্ড আউট দ্য পিরিয়ড অফ cos 4 pi t, এর পিরিয়ড বার করব। Sir, 1/2. তো জেনারেলি আমরা কিভাবে বার করি, এটাকে cos omega t এর সঙ্গে কম্পেয়ার করে দেব। So we compare with the standard equation of cos omega t. So we find out, if we compare, it is omega equal to 4 pi, and you know omega আমরা period বা frequency বার করতে চাইছি। তো যদি আমরা period বার করতে চাই তাহলে just omega equal to 2 pi by t equal to 4 pi. So t equal to কত আসছে, হাফ না? And if I want to find out the frequency, then 2 pi f equal to 4 pi, then f equal to 2. So this is the way I find out the frequency and time period of a signal. বলো, এটা তো কোনো কোশ্চেন নেই, দেখো এরকম অঙ্ক তোমরা আগে করে এসেছো। নেক্সট হলো সাপোজ cos স্কয়ার 4 pi, ফাইন্ড আউট দ্য পিরিয়ড অফ দিস সিগন্যাল।
So 1/4. তো কিভাবে বার করবে cos স্কয়ার 4/2 দেখতে পড়ে তাহলে হাফ যদি কমন নাও 2 cos স্কয়ার থিটা মানে 2 cos স্কয়ার থিটা মানে কি 2 cos স্কয়ার থিটা 1 মানে cos 2 থিটা ফর্মে কিভাবে লিখবে 2 cos স্কয়ার থিটা মানে 1 plus cos 2 theta 1 plus cos 2 theta হাফ কমন নিলে তাহলে আমার হচ্ছে 2 cos স্কয়ার 4/d তার মানে 1 plus cos 4/d into 2 মানে 8/t দেখো একটা আমার এখানে half plus cos 8/t so basically আসছে আমার half plus half cos 8/t so there is a dc term added with this signal so যদি আবার dc term add থাকে তাহলে কি হবে আচ্ছা first of all dc term is it periodic dc term কি periodic signal or not So non-periodic. dc signal always is a periodic signal So it is constant. How it is periodic? that is why it is periodic na so dc signal মানে কাকে বলে dc signal মানে হলো এটা it exists minus infinity to infinity and its value is constant that is why it is called dc signal তাই তো Yes, sir. so you can see the signal value is constant so এবং এই constant ভ্যালুটা আবার পুরো টাইমটা আমার পিরিয়ডিক সিগন্যাল কাকে বলে যে সিগন্যালটা আবার রিপিট করছে এখন ভ্যালুটা রিপিট করছে না ধরো ভ্যালুটা রিপিট করছে so it is a periodic signal because the value again repeat itself 4 4 4 4 4 4 4 4 it is repeat itself it repeat itself but কতটা টাইম পরে রিপিট করছে you know time is the time after which the signal repeat itself the time period is so small that we cannot determine that means the time period of this signal cannot be determined or undefined but it is a periodic signal so যদি এটা Sir, periodic how- না হয় না বলো Sir, how sir time period is undefined still it is periodic? How? because আমার যে এই 4টা যে কন্টিনিউ করছে suppose the value is 4 so 4 ভ্যালুটা তো কন্টিনিউ করছে that is the periodic signal a signal which repeat itself after a certain instant of time তাই তো Yes. so that 4 repeat itself 4টা রিপিট করতে করতে যাচ্ছে the value is fixed it repeat itself but 4টা আমি ধরে নিচ্ছি এখানে আবার জাস্ট খুব স্মল মানে যতটা আমি ছোট কাটতে হবে তারপরেও এর ভ্যালু 4 আবার তার খুব স্মল টাইম ভ্যালু হলো 4 so the time gap between two 4 values we cannot find that and so the time period is undefined cannot be determined the time period undefined cannot be determined যদি আমরা periodic না হতো then this periodic signal একটা non periodic signal সহ একটা periodic signal কে add করলে কখনোই কিন্তু একটা periodic signal পাওয়া যায় না but if we add a constant with a sinusoid যেমন দেখতে হবে practically if we add a sinusoid with a suppose you have sin omega and then you have 4 add এটা 0 তারপরে চলে আসবে 4 so এটা signal is periodic so এটা তো periodic থাকে so আমার রেফারেন্সটা উঠে গেল কম্পেয়ার রেসপেক্টে তোমার সাইন ওটা থাকে আগে ছিল 0 রেসপেক্ট এখন 4 রেসপেক্ট so as the time period of this signal is undefined or we cannot determine তার মানে বেসিক্যালি আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সিগন্যালটা আমি যদি কোনো কনস্ট্যান্ট অ্যাড করি সিগন্যালটা কিন্তু টাইম পিরিয়ডে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ ঠিক সেম টাইম পরেই সিগন্যালটা अगेन রিপিট হচ্ছে বিকজ আই অ্যাড অনলি
value to the amplitude, not to the frequency or to the time. Because I only add some amplitude, that means the signal shifts to here, but the signal repeats itself again after same instant of time, same period of time. So the time period will remain same. So basically, এটা শুধুমাত্র এই সিগন্যালটা cos square 4 pi t মানে half plus half cos 8 pi t, শুধুমাত্র এই cos 8 pi t এর টাইম পিরিয়ড বার করলেই আমার পুরো সিগন্যালটা টাইম পিরিয়ড বার করা হয়ে যাবে। তো cos 8 pi t এর টাইম পিরিয়ড কত? t equal to 2 pi 8 pi, so 2 pi by 8 pi equal to 1 by 4. And frequency is 4 Hz. যদি এটা পিরিয়ডিক না হতো, দুটো একটা নন পিরিয়ডিক একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল অ্যাড করলে কিন্তু কখনোই একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল পাওয়া যায় না। আমি এর পরেই নেক্সট আসবো সেটাই। বলো, এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস পার্ট? Suppose you have a signal, maybe cos 4 pi t plus cos 6 pi t. তোমার কাছে সিগন্যাল আছে cos 4 pi t plus cos 6 pi t. And the question is, find out the period of this combined signal. Combined signal এর period কিভাবে বার করব? Sir, one is কম্বাইন থাকে, প্রথমে তোমায় দেখতে হবে both are periodic. যদি আমার এটাও periodic থাকে, this is periodic and this is periodic, both are periodic, then only the combination is periodic. The combination is periodic only if this signal is periodic as well as this one is periodic. Now here I can see that both are periodic. Both are sinusoidal signal. Now what is the time period for the first signal? 1 by 2. Time period কত হচ্ছে? T1 equal to 1 by 2 half equal to 1 by 3. 1 by 3. So T1 equal to 1 by 2, T2 equal to 1 by 3. ঠিক আছে? এখন ধরো আমি একটা সহজ एग्जांपल বলছি। Suppose you have two signals. For one the time period is 2, for the second one the time period is 3. আমি এই एग्जांपलটা ধরছি না। Suppose I take another example. For the first signal you have a combination of two sinusoidal signal or two any kind of signal. For the first signal the period is 2 seconds. For the second signal the period is 3 seconds. So combinedly both signal কখন আবার একসাথে রিপিট করবে? দেখো প্রথম সিগন্যালটা 2 সেকেন্ড পর রিপিট করতে যাচ্ছে, চাইছে তার মানে first signal will repeat itself at 2, at 4, 6, 8, 10, 12. The second signal, for the second signal, suppose the time period is 3, so the second signal will first repeat itself at 3, then 6, then 9, then 12. So first combinedly they will repeat itself at 6 seconds. So basically let me consider two signal. You have two signals. First signal has a period of 2, second signal has a period of 3. So first signal period 2 it will repeat itself at 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds. And the second signal has a period of 3 seconds. That means second signal will repeat itself at 3, 6, 9, 12, 15 and so on. So fast action the দুটো signal কখন repeat করে? At 6. And what is 6? 6 is basically LCM of T1 and T2. দুটো সিগন্যালের পিরিয়ডের LCM না 6, 2 and 3. So here the formula is, if you have a combination of two signals, and both are periodic signal, then their combination also will be periodic. But there is a problem.
they again is periodic if the ratio T1 by T2 is rational or not. So প্রথমেই তুমি cos 4 by t cos 6 by t প্রথমে চেক করতে হবে যে both of the signal is periodic or not. যদি দেখো যে first one is periodic, second one is non periodic, then the combination is non periodic. If first one is periodic and second one is periodic, then the combination may be periodic or may not be periodic. Key condition? The condition is the ratio of the two time period is rational or not. Rational number কাকে বলে? What is the rational number? তোমরা ইসিএস লেভেলে পড়েছো rational number আর আগেও পড়েছো। Form of P by Sir, Q. every number is rational number. The number Every repeating number is rational after number. decimal. Form of P by Q where Q not equals to 0. So if a number is called rational number if it can be expressed by a ratio of P and Q where P and Q both are integer and generally Q is not equal to 0. Q 0 হলে তো আবার এক্সিস্টই করবে না। P and Q both are integer and Q is not equal to 0. So T1 by T2 কেন rational না হলে periodic হবে না? Irrational number মানে কি? Can you give me an example of irrational number? Root 3, root 2. Root 2, root 3. So যদি তুমি pi, do you know pi is a irrational number? Yes, sir. But generally you write pi equal to 22 by 7. Then why pi is a irrational number? This is the approximate value. Actually, দুটোকে See, pi এর not equal to 22 by 7. Pi is not equal to 22 by 7, but pi is very nearly. Pi এর value basically আমরা irrational তখনই বলি যে pi এর value দেখবে 3.144. It will not end. That means the exact value you cannot determine. So if for any signal the period is pi, then that signal is periodic, but ওই সিগন্যাল যেহেতু ওর পাইয়ের ভ্যালুটা চলতেই থাকছে মানে এই দুটো সিগন্যাল কখনো একসাথে রিপিট করবে না কারণ ও তো এক্সাক্ট ভ্যালুতে পৌঁছাচ্ছে না কখনো so though I write pi equal to 22 by 7 but pi is not exactly equal to 22 by 7 but it is very nearly pi very nearly equal to 22 by 7 so for simplicity we just write pi equal to 22 by 7 so first if two signals the addition of two signals a combined signal is given to you first we have to check both signals are periodic or not if any one of the signals are periodic or both are non-periodic then it is non-periodic if both are periodic then you have to determine what are the period of the two signals and then you have to check if T1 by T2 is a rational number if it is a rational number then LCM of T1 and T2 is the LCM of T1 and T2 is the time period of the combined signal. Then LCM of T1 and T2 is the time period of the combined signal. So for this case, this signal ka jonne dekho T1 is half, T2 is 1 by 3. So T1 divided by T2 is half by 1 by 3. That means 3 by 2. 3 by 2 is a rational number. Obviously, it is a rational number. So, as it is a rational number, so combination of these two is periodic. So, this signal must be periodic. Then LCM of T1 and T2 is the value of the period of the signal আর যদি frequency বলো তাহলে combined signal frequency তোমরা এখান থেকে time period বার করে নেবে সেখানে 1 by time period is your frequency তো LCM নিজেরা করে নিতে পারবে তাহলে ওটা T1 by T2 রেশনাল হলেই কি ওটা মানে পিরিয়ডিক ফাংশন হয়ে যাচ্ছে তাই তো অবশ্যই এরপর তোমার কোশ্চেন নরমালি পরীক্ষা যেটা থাকে এরকম একটা কম্বিনেশন দেওয়া থাকে দেন বলা থাকে find out whether the signal is periodic or not and if periodic then find out the time period or the frequency. So
So time period 1 তো 1/2 আর 1/3 এর এলসিএম কত? 6 হচ্ছে ভাই। এলসিএম করে দেবো না, তোমরা নিজেরা বার করে আমাকে এসে বলবে। এলসিএম তোমরা জানো করে এলসিএম বার করে। আচ্ছা, আরেকটা অঙ্ক আমি ধরছি, cos 4/t and cos 6t। দেখো cos of any into t, any value into t is always periodic। তো দেখো ভালো করে, cos 4/t and cos 6t, এখানে কোনো পাই নেই, তাহলে এবার দেখো আমার both signal periodic, দুটো সিগন্যালই কিন্তু periodic। তো both the signals here are periodic signals, and for the first signal, কারণ আমার কন্টিনিউয়াস টাইমে যে কোনো cos signal, যে কোনো sin signal is always periodic। ডিসক্রিট টাইমে গিয়ে আমরা দেখবো যে একটা cos সিগন্যালও অ্যাপিরিয়ডিক হতে পারে, কিন্তু এখানে কিন্তু অল আর পিরিয়ডিক। যে কোনো cos, যে কোনো sin সিগন্যাল ইজ অলওয়েজ পিরিয়ডিক। ভালো করে দেখবে এবার, cos 4/t cos 6t, cos 4/t এর টাইম পিরিয়ড কত? হাফ। cos 6t এর টাইম পিরিয়ড কত? 2π/6। 2π/6 তো 2π/3 pi/3 pi/3। আচ্ছা, যাই হোক, কম্পেয়ার করো জাস্ট ওমেগার সাথে। ওমেগা ইকুয়াল টু 6, সো 2π/t ইকুয়াল টু 6, সেখান থেকে বার করো। তো t2 ইকুয়াল টু pi/3, সো হিয়ার t1/t2 ইকুয়াল টু হাফ divided by pi/3, that means 3/2π। is it a rational number? no। So this is not rational because there is a pi here, so this signal is not periodic signal। এখন যদি কোশ্চেন থাকতো cos 4t plus cos 6t, তো যদি আবার পিরিয়ডিক না হয় তাহলে টাইম পিরিয়ড বার করার কোনো ব্যাপারই নেই। cos 4 into t plus cos 6 into t, তাহলে আবার কি হতো? so undefined, না, তাহলে আবার not rational। প্রথমটা টাইম পিরিয়ড pi/2 এটা pi/3, তাই তো? yes, yes sir। So pi/2 by pi/3 কত হচ্ছে? 3/2, which is rational number, so this is a periodic signal। তো তোমরা খুব সহজেই দেখে বুঝতে পারবে, যদি দুটোতেই পাই থাকে অথবা দুটোতেই পাই না থাকে তাহলে তাদের কম্বিনেশনটা হবে পিরিয়ডিক। যদি একটাতে পাই থাকে একটাতে পাই না থাকে, দেন তাদের কম্বিনেশন ইজ অলওয়েজ নন পিরিয়ডিক। So this is for continuous time signal. Now what happens for discrete time signal? What happens for discrete time signal? Now in continuous time domain, all cos signals, cos of যাই থাক না কেন, sin of যাই থাক না কেন, always periodic। So e to the power j into theta যাই থাক না কেন, always periodic। Because in all our equation, you know, e to the power j যদি এখানে theta থাকে তাহলে cos theta plus j sin theta। So e to the power j into theta is always periodic in continuous time domain। But in discrete time domain, it may be periodic or may not be periodic. And how we determine that? Suppose if to the power j omega naught n, আমরা জানো তোমাদের আমি অলরেডি বলছি discrete time domain আমি t টাকে n দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, and n has only integer values 1 2 3 4 -1 0 -2। So n has only integer values and the signal can be written as not e to the power j omega t, কোনো ভুলাবে না, it is e to the power j omega naught n। And what is the, and this is the frequency and time period আমরা কিভাবে লিখি for continuous time domain? 2π/omega, 2π/omega, তাই তো? yes। So here in discrete time domain we generally write the
period as n, capital N, and n equal to 2 pi by omega naught from here. Right? Yes, sir. So Yes, sir. n equal to 2 pi by omega naught. So I can write if 2 pi by omega naught is rational number, then the signal is periodic. টু পাই বা ওমেগা নট যদি রেশনাল না হয় তবে কোথাও এন্ড হবে না, তাহলে কখনো পিরিয়ডিক হবে না। So now you have some exponential signals which are also non-periodic, কারণ n কিন্তু একটা ইন্টিজার, ক্যাপিটাল n ও কিন্তু আমি মনে রাখবে টাইম পিরিয়ড কিন্তু কন্টিনিউয়াস টাইম আর ডিসক্রিট টাইম এর ডিফারেন্ট। For continuous time signal, the signal repeats itself after a certain instant of time. That time period is that time duration is called the time period. But for discrete time signal, the signal repeats itself after certain number of values, not time duration. Maybe after 5 values. তোমাদের আগের দিন আমি একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে করেছিলাম ক্লাসে। So maybe the signal repeats itself after certain number of values, and suppose the signal repeats itself after 5 values, then the period of the signal is 5. So basically যেহেতু n equal to 1 2 3 0 -1 -2 এই সব জায়গাতেই সিগন্যালটা ভ্যালিড, আর কোথাও সিগন্যালটা ভ্যালিড নয়। For only discrete time signal, I find out the time period is after a certain number of values, maybe after 4 number of values, the signal repeats itself, and then the time period is 4. The period is 4. So if 2 pi by omega naught is a rational number, then the signal is periodic. So suppose you have e to the power j2n, and the question is find out whether the signal is periodic or not. Then your omega naught, then omega naught equal to 2, so omega naught equal to 2. So 2 pi by omega naught equal to 2 pi by 2, because omega naught, j omega naught n is the standard equation. So 2 pi by omega naught equal to 2 pi by 2, that is pi. This is not a rational number, so this signal is not periodic. So মনে রাখবে যদি আমার এখানে cos 2n, cos 3n এরকম যদি থাকে, the signal always will be non-periodic. And when the signal is periodic, যদি আমার এখানে একটা pi থাকে, যদি আমার এখানে pi থাকে 2 pi, তাহলে আমার এখানে 2 pi by 2 pi, then it will be 1, or maybe 3 pi, then it will be a rational number. So এভাবে মনে রাখা খুব সোজা, সহজ হবে। যদি তুমি ডিসক্রিট টাইম দেখো, যদি আমার পেজ পার্টের মধ্যে এখানে যদি আমার pi থাকে, then it will be periodic, otherwise it is not non-periodic. So next দিন আমি ডিসক্রিট টাইম পিরিয়ডিক সিগন্যালের কিছু প্রবলেম করাবো ক্লাসে, দেন আমরা আর যদি সিগন্যালে কিছু না থাকে সিস্টেমের ডেফিনেশন, সিস্টেমের ক্লাসিফিকেশনে ঢুকবো। 10 को 10 कर दीजिए सर। हाँ सर रोल नंबर 99 को मतलब अलो कर दीजिए क्लास के लिए। স্যার এই অঙ্কগুলো কি এমসিকিউ তে আছে? না যেমন পিরিয়ডিক? হ্যাঁ হ্যাঁ এমগুলো। কোথায় আসে? হ্যাঁ স্যার, মানে এমসিকিউ তে আছে কি? এমসিকিউ বেসিসে আছে না বড় অঙ্কতে আছে? একটা থাকে হয়তো, তার 10 নম্বরের কোশ্চেনের মধ্যে 2 2 বা 3 2 এরকম ভাবে ভাগ করে থাকতে পারে। এমসিকিউ তো থাকে। সিগন্যাল সিস্টেম বেসিক্যালি ম্যাথমেটিক্যাল বেস, বেশিরভাগ তুমি দেখবে এখানে ম্যাথমেটিক্স, দু একটা হয়তো ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে বা এরকম, বাট মোস্ট অফ দ্য পার্ট ইজ ম্যাথমেটিক্স। সো ম্যাক্সিমাম কিন্তু ম্যাথমেটিক্সই আমাদের কভার করতে হবে। The third semester is C2 তোমাদের।
68